algorithmic content for teenagers is not something which is particularly good for them. Social media for teens எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it's linked heavily with anxiety, linked heavily with depression. I said Sephora kids இல்லை நம்ம ஊரில் even Nykaa kids சொல்லிட்டு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இது நான் யூஸ் பண்ணுறேன், அது நான் யூஸ் பண்ணுறேன். You see a lot of get ready with me and everything. ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸு, இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோவர்ஸ் பார்த்தா 1000, 10,000, 1 lakh எல்லாம் இருக்கலாம். How many people do you have in real life that you can go to and talk about? Any cafe you go to, there'll be a bunch of youngsters sitting there. But everyone will be on their phones. They're sitting at the same table, but they're not even talking to each other. ஸ்க்ரீன் பின்னாடி வந்து எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவ்வளோ ஒரு டிஸ்கனெக்ட் இன் பர்சன். Even youngsters are getting exposed to sexual content and information. ஃபோனில் தான் inappropriate content child has watched. Child is uncomfortable. ஐயோ அம்மா கொன்னுருவாங்க, நான் சொல்லக்கூடாது. If you could magically banish one screen, Smartphone. should children feel bored or be entertained constantly? Boredom is the birthplace of creativity. Teenagers can varamodhu. Have you seen any strategies that really work to reduce screen time without it turning into a full-blown battle? இல்ல நீ வந்து பார்க்குற So now moving from toddlers to slightly older adults, teens, because they come with a separate set of challenges and safety concerns, and strategies are also going to be different than it is for toddlers and சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். So teens-க்குன்னு வரும்போது do you think okay அந்த ஏஜில் brain is developing, ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா then it is hindering it ன்னுலாம் சொன்னோம். இப்போ டீனேஜ்னு வந்த உடனே do you think screen time exposure is as harmful for teens as it is for toddlers? Inevitable for teens because world over curriculums are being shaped in such a way that நம்ம ஸ்கூல்லையே வந்து ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் அதில் கொடுக்கறது, லுக்கிங் அப் இன்ஃபர்மேஷன், அண்ட் அந்த டைமில் யூ வில் பி டெவலப்பிங் த ஸ்கில் செட்ஸ் தட் யூ நீட் டெக் ஹெவி வேர்ல்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ஸ்கில் செட் உங்களுக்கு வேணுன்றதெல்லாம் யூ வில் பி லேர்னிங். இட்ஸ் நாட் எசென்ஷியல் ஃபார் அ 2-3 year old. டீனேஜுக்கு நீங்கள் போய் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சொசைட்டியில் இன்டிகிரேட் ஆகும் போது அது வந்து நீங்கள் வேண்டான்னு நினச்சாலே த ஸ்கூல் வில் கம் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸ் இட் ஆன் யூ. So it is inevitable, it is something that happens, and while all tech use is not bad, social media for kids, algorithmic content for teenagers is not something which is particularly good for them. In the outcomes for social media for teens எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it's linked heavily with anxiety, linked heavily with depression. Positive outcomes that come out of social media for children என்ற மாதிரி எல்லாம் பெருசா there's not too many. Learning outcomes from tech in general, yes, tech is useful. Social media இருந்து it's very limited for kids under 16. Yeah, especially I think it also creates certain sort of unrealistic expectations out of them. ஒரு பாடி இமேஜ் டிஸார்டர்ஸ், பாடி டிஸ்மார்ஃபியா, இதெல்லாமே வந்துட்டு தட் இப்படி தான் இருக்கணும், we should look perfect, we should be a certain size, we should look good in pictures. So a lot of importance starts being given to how they physically are looking, which is not bad by itself, but when it crosses a certain line and you become obsessed with it and you think you're not measuring up, at that young age it definitely is going to lead to again mental health challenges like anxiety or depression even, or eating disorders. இதெல்லாமே வந்து contribute ஆகிறதுக்கு chances உண்டு. I had recently recorded a reel where I said Sephora kids இல்லை நம்ம ஊரில் even Nykaa kids சொல்லிட்டு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். Because so much of makeup, இது நான் யூஸ் பண்ணுறேன், அது நான் யூஸ் பண்ணுறேன். You see a lot of get ready with me and everything. With adults itself, yes, so much of chemical exposure to so many products we use on a regular basis. We have to make mindful choices. For the youngsters, over a period of lifetime of usage, the cumulative exposure எவ்வளோ இருக்க போகுது, and the skin is the largest surface area இருக்கிற ஒரு organ. So அது வழியாக நீங்கள் என்ன போட்டாலும் it's going to get absorbed as such. So all that not getting cheaper products, allergic concerns இருக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே ஒரு challenges, and mainly I think that is, as you rightly said, through social media use rather than just branding screens ன்னு இல்லாமல் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த சப்செட்டுக்கு மேக்கிங் ஷுர் தட் தே ஆர் கன்சியூமிங் சோஷியல் மீடியா ஒரு அளவுக்கு மைண்ட்ஃபுல்லி அண்ட் கீப்பிங் அ வாட்ச் ஓவர் வாட் தே ஆர் கன்சியூமிங், பிகாஸ்
there's really you can come across anything இல்லையா. ஸோ அகேன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டீனேஜர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நினைப்பேன். இந்த சப்செட்டில் எமோஷனல் ரெகுலேஷன், சோஷியல் டெவலப்மெண்ட், do you think it takes a hit when they are sort of addicted to their screen? டெஃபினெட்லி. ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்ட்ஸு, இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோவர்ஸ் பார்த்தா 1000, 10,000, 1 lakh எல்லாம் இருக்கலாம். How many people do you have in real life that you can go to and talk about, I've had a hard day, வீட்டில் சண்டை, whatever it is, okay? மார்க்ஸ் வந்து கம்மியாக வந்துச்சு, அம்மா திட்டாங்க, அது இதெல்லாம். Who can you really open up and be vulnerable to? நம்பர்ஸ் வந்து ஆன் த ஸ்க்ரீன் இட் லுக்ஸ் வெரி நைஸ் அண்ட் ஃபேன்சி. ஸ்க்ரீன் பின்னாடி வந்து எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவ்வளோ ஒரு டிஸ்கனெக்ட் இன் பர்சன். ரியல் லைஃப் அகெயின் மீட்டிங்ஸ் நடக்கிறதில்ல, ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் இருக்கிறதில்ல, சோஷியல் ஸ்கில்ஸ் வந்து போராக தான் இருக்கும். எம்பத்தி பில்டிங்க்கெல்லாம் திஸ் இஸ் வெரி ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆர் வெரி மெஸ்ஸி அண்ட் அன்பிரடிக்டபிள். இல்லை, அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் யூ வில் கைண்ட் ஆஃப் டெவலப் யுவர் சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப். ஒரு எம்பத்தி எல்லாமே டெவலப் ஆகிற டைமில் வந்து இஃப் யூ கோயிங் டு பி என்க்ராஸ்ட் இன் social media, which is very performative. Even if you're creating content, I saw a lot of teenagers recently. I had an opportunity to travel and I saw a lot of teenagers park la vande they're filming TikToks for themselves. In the angle seriya illa, and the angle seriya illa, they're giving each other like creative direction advice. Ipdi okkar, appdi okkar, you know, cross your legs like this, cross your legs like that. You are behaving in a certain way which you think will be perceived well by the people in front of you. You're not doing it for you. உங்களுக்காக நீங்கள் பண்ணுறதில்ல, அவங்களுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி யூஆர் மோல்டிங் யுவர் செல்ஃப். அண்ட் திஸ் இஸ் த டைம் ஃபார் யூ டு பி ஆக்சுவலி ஃபைண்டிங் அவுட் ஹூ யூ ஆர். ஒரு கிரிட்டிக்கல் டைமில் வந்து நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கே தெரியாது. யூ மோல்டிங் யுவர் செல்ஃப் இன் த வே தட் பீப்புள் வாண்ட் டு see you. அண்ட் சோஷியல் மீடியா இஸ் ஆல்சோ வெரி யூனிடிரெக்ஷனல். அவங்களோட லுக்ஸுக்கு மட்டுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது, அவங்க த வே தே லுக், அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங், யூ நோன் ஃபார் ஒன் திங் and that one thing alone. But people are multifaceted illa, you are a bunch of different things that come together. And the ஒரு facet la ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான டைமில் அவங்க வந்து ஓவராக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு பர்ஃபார்மேட்டிவாக பண்ணி I feel like they're going to lose out on a lot. டெஃபினெட்லி இல்லை. பிகாஸ் வந்து இப்போ நம்ம எங்கேயா வெளில போகிறோம், இங்கே அட்லீஸ்ட் நவடேஸ் ஒன் திங் விச் ஐம் ஹாப்பி வித் இந்த சிட்டிஸ், இப்போ நம்ம ஊர் சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து கிரிக்கெட் ஆட போவாங்க பசங்க. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி தட் இஸ் ஸ்டில் தேர். அட்லீஸ்ட் இந்த பசங்க சைடில் இருக்குது, பொண்ணுங்க சைடில் ஐம் நாட் ஷுவர். தோ விமென்ஸ் கிரிக்கெட் அண்ட் ஆல் இஸ் கம்மிங் அப் இன் அ பிக் வே. எந்த பிளே கிரவுண்ட் பார்த்தாலும் இட்ஸ் மோஸ்ட்லி த பாய்ஸ் பிளேயிங் அரவுண்ட் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் ஃபுல்லிங் அரவுண்ட். அண்ட் நவ் ஹியர் யூ ஹேவ் பிக்கிள் பால், யூ ஹேவ் தீஸ் டர்ஃப் ஃபுட்பால், அதெல்லாம் வந்துட்டு ஐ திங்க் இட்ஸ் அ chance for them to bond together without screens and so அந்த மாதிரி sports activities are one way for them to bond. And but வெளியில எங்கேயா சாப்பிட போனாலும் any cafe you go to, there'll be a bunch of youngsters sitting there, but everyone will be on their phones. They're sitting at the same table but they are not even talking to each other. இதை ஃபோட்டோ எடுத்தோமா, அதை போஸ்ட் பண்ணோமா, ஆல் த டைம் வந்துட்டு எல்லாருமே ஒரு 10 பேர் இருந்தாங்கன்னா 9 பேர் அதில் ஸ்க்ரீன்ஸில் தான் இருக்காங்கங்கிறது, which is very sad to see. So screens have their place, but I think you should set certain boundaries for yourself now that you are a little older. So when we are out or when we are going out with friends or actually talking to a friend, just putting the phone away for some time at least nowadays and not staying chained to our phones is very important in this. So all that will definitely affect the youngsters or the social development, and it is affecting adults or the social interactions and relationships, let alone at a younger very ஒரு அவங்க வெரி வல்னரபிள் ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கும்போது இட் கேன் அஃபெக்ட் தெம் நெகட்டிவ்லின்னு நினைக்கிறேன். The other thing which we are concerned about, இப்போ even youngsters are getting exposed to sexual content and information. Nowadays நெட்டில் பார்த்தா வந்து you don't have to teach the kids about the birds and the bees anymore. They are seeing it all in full blown HD கலருங்கிற மாதிரி இருக்குது. And sometimes they are seeing it before they are really ready for it அப்படின்னு. So have you come across parents complaining that my child has seen something inappropriate, their behavior has changed, what do I do now? They will be in a panic mode. They didn't want their child to see certain things before they are really mentally ready for it. Have you come across such cases? Definitely. Again, free access to devices without any boundaries la வந்து the child has ended up watching something that they should not have. And in the Indian scenario at least, we are deeply uncomfortable talking about certain topics. இதெல்லாம் வந்து நம்மளா முன்னாடி நின்று நம்ம these are sexual education is not something that we talk about in Indian households. Yeah, you're expected to know it. No. And okay, this is a source of information. And some parents are glad that thank God I'm not the one that's having to open my mouth. They would rather that அந்த childக்கு வந்து ஒரு
inaccurate பர்ஃபார்மேட்டிவ் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாலும் பரவாயில்ல, தேங்க் காட் நான் வாயை திறந்து சொல்ல வேண்டியதா இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேரண்ட்ஸ் ஃபீல் தட் வே. பட் தீஸ் ஆர் கான்வர்சேஷன்ஸ் தட் தே மஸ்ட் பி ஹேவிங் பிஃபோர்ஹேண்ட். If the child has had exposure to inappropriate content, or a 12-year-old child, நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் you can have screen time boundaries and say இல்லை நான் உனக்கு டிவைஸ் கொடுக்க மாட்டேன், you are not allowed to watch TV, whatever உங்களோட பவுண்டரிஸ் நீங்கள் போட்டாச்சு. அந்த 12-year-oldக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு, அந்த ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் you cannot go and say what to do, what not to do. The friend has a ஃபோனில் தான் inappropriate content your child has watched, child is uncomfortable. Is your child's first thought in that moment, I've seen something which is not making me very comfortable, நான் வீட்டுக்கு போய் I should ask my mother, my father, what is this, என்னதுன்னு நான் போய் I should seek out more information. Is that your child's reaction, or is the reaction like ஐயோ அம்மா கொன்னுருவாங்க நான் சொல்லக்கூடாது, whatever happens I have to hide the problem from her so she does not know? Is that the child's reaction? I would say second reaction irunchna there has to be some serious reevaluation of the family dynamic, because it's important that factually accurate information goes to the child at an appropriate age. You don't want it to be going too early, and in the நம்மளோட அந்த ஷைனஸ், நம்மளோட அந்த ஹெசிடேஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் சைடில் வச்சுட்டு வாட் எவர் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் தெம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். இல்லாட்டி இஃப் வி டு நாட் give them the information, they're going to get it from a source elsewhere, and that may always, as you said, not be factually correct, or it may be downright dangerous also. Absolutely. பசங்களாம் வந்து pubertyங்கிறது the age is advancing, their hormonal surges are happening at earlier ages, but at the same time we should be careful that we are not exposing them to very sexually explicit content at a very young age, and which can have negative repercussions and starting sexual behavior very early on. இதெல்லாமே அவங்களுக்கு more chances are there nowadays, and it is better, as you said, at a certain age group that they have boundaries on what they are allowed to watch on their phone, so parental controls becomes essential. So coming to that, parental apps or வந்து நம்ம என்ன அவங்க content consume பண்ணுறாங்கங்கிறதுக்கு, would you suggest any apps, have you used any personally to curtail their screen time, or what sites they go on to monitor what they are actually watching? அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? So there is this one app, there are a bunch of apps you will find on Play Store which are very 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 restrictive. குழந்தையோட அது வந்து வர மெசேஜ் எல்லாம் கூட படித்து இஃப் இட் வில் ஃப்ளாக் சம் வேர்ட், சிகரெட்டுன்னு அவங்க எழுதியிருக்காங்க மெசேஜில், அது வந்து உடனே உங்களுக்கு வந்துடும், அந்த மெசேஜோட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அதை அனுப்பிச்சி விட்ருவோம் உங்களுக்கு, your child's phone this and this message has come அப்படின்னு. What happens is there's going to be a huge lack of privacy, and நீங்கள் வந்து அங்கே நின்று you might as well take the child's phone and just go through it instead of doing this. And the child's not going to feel comfortable at all. With time they're going to, it's very likely that they're going to sneak, code words use பண்றது. If they decide that they want to beat you, a teenager will definitely beat you at tech. Find a way. They'll do it. So there's this app that is called Savvy Kids, which lets you play screen time limits. நைட் ஆனால் வந்து யூஸ் பண்ண விடாது, ஆனால் இட் இஸ் நாட் ஹைப்பர் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ். அது வந்து மெசேஜஸ் எல்லாம் யூ கேன் டூ பேக் அண்ட் ஃபோர்த், அண்ட் சில வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வைக்கலாம். இட்ஸ் வெரி ஃப்ளெக்சிபிள், அண்ட் இட் கிவ்ஸ் த சைல்ட் அ சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவசி. But this I would recommend only after the child is 16. Till 16 I would still say go for a shared device. Or நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு ஃபோன் கொடுப்பாங்கன்னா they want to know where the child is. So start off with a dumb phone. Yeah, button phone. Yeah. Give them a smart watch if you want. The location tracking எல்லாம் வேணும்னா give them a smartphone. For very young kids, 4-year-old, 5-year-olds எல்லாம் there are these trackers that you can put in their shoes for their in the location tracking எல்லாம். So get one of those things. Locationக்காக போய் don't give them a whole the smartphone. You're not giving your child access to the world is having access to your child. So delay it for as long as possible. 16க்கு மேலே I would say give them their own phone, and it's not basically அது என்ன வரும்னா the child will come and say நீங்க என்ன நீ ட்ரஸ்ட் பண்ணலையா அப்படின்னு. It is a iterative process. மெல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் பண்ணும். At the age of 14 you just can't hand over a smartphone to the child. It's a huge responsibility, and then expect them to not get swept away by it. So I would say make it a more step-by-step process. With you start with a button phone, then maybe a shared phone, and then you get your own phone with one of these apps which is not hyper restrictive, because I'm not a big fan of அவ்வளோ நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும்னா ஃபோனே கொடுக்காதீங்களே, ஒரு மெசேஜும் படிக்கணும்னா ஃபோனே கொடுக்காதீங்களே பின்ன. ஸோ
and when they're teenagers, they want their own space. They want their own, they want to be their own independent person. You can't be hoovering over them all the time. And again, it goes back to the basics. இருக்கிற ட்ரஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் பிரேக் பண்ணுறீங்க. ஹெலிகாப்டர் பேரண்டிங் ஆமாம், எக்ஸாக்ட்லி. சுற்றியே வந்து இருந்தோம்னாலும் ஐ திங்க் இட் கெட்ஸ் வெரி ஓல்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம் அண்ட் ஆஃப்டர் தே ஹிட் அ சர்டன் ஏஜ். இந்த டாட்லர்ஸாக இருக்கும் போது ஐயோ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்காதான்னு இருக்கிற மதர்ஸே அப்புறம் வந்து டீனேஜ் ஆன உடனே வந்து தே டோன்ட் வாண்ட் டூ மச் டு டூ வித் யூ. தே வாண்ட் தே ஓன் ஸ்பேஸ். ஃபோன் ரூம்லேயே போய் இருந்துக்கிறாங்க, வரமாட்டேங்கிறாங்க போது we sort of start missing those days also and sollte. So that's what I tell all these parents of young children illa. This phase too shall pass. I know parenting has challenges at each and every stage as such, and it doesn't come with a rule book. We make our own according to our own family dynamics as we move along. But this too shall pass, and you will reach a phase when you're longing for the harder times rather than this slightly easier time which you are in now and then. So you will get that too, I'm sure. இந்த பேரண்டல் ஆப்ஸ் பற்றி பேசும்போது எனக்கு பர்சனலி ஐ ஹவ் நாட் யூஸ்ட் இட் ஃபார் மை டாட்டர். மேபி அப்போ தான் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து ஷீஸ் 21 நவுங்கிறதுனால. அண்ட் சம்ஹவ் பொன்னி ஹஸ் பீன் அ வெரி மெச்சூர் பர்சன் ரைட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட். ஷீஸ் பீன் ஃபார் மெச்சூர் ஃபார் ஹர் ஏஜ் ரைட் ஃப்ரம் த க்ரோயிங் அப் இயர்ஸ். ஐ ஹவ் நெவர் ஹேட் டு ரியலி ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஹர் or set boundaries too much. She's been a very sensible kid overall. She grew up surrounded by adults and in husband or adult cousins who were staying with us. So எப்போவுமே அவளுக்கு அந்த childhood behaviorனு she has lacked ன்னு நினைப்பேன். ஸோ அவகிட்ட நான் அந்த பேரண்டல் கண்ட்ரோல்ஸ் யூஸ் பண்ணல. பட் ஒன்லி எனக்கு இதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சது இப்போ வந்து வித் மை சன் as such. So I did put on his laptop as well, and but I made sure I told him I'm putting the parental I don't want to be sneaky and do it and then which is again ஒரு lack of trustங்கிற மாதிரி and breaching their privacy. I said I'm going to use it to set screen time basically so that it switches off because you're not able to regulate your own. எனக்கு இன்னும் அந்த மெச்சூரிட்டி வரல. So when you need to get things done, you need to get things done, as well as we have to be careful about what they are seeing. But now that he's 16, I don't go too much and keep checking all the time, but I would say it is better at slightly younger ages, especially if they are in a nuclear family, no one around to even keep an eye on the child, what they are consuming, what they are actually doing. It's better to have some sort of control going forward. ஸோ டீனேஜ் வயசில் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் டைம்னு பேசும்போது இட் இஸ் நாட் ஒன்லி சோஷியல் மீடியா, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அண்ட் ஆல் த அதர்ஸ். இட் இஸ் ஆல்சோ வீடியோ கேம்ஸ். நவ் வி ஹேவ் கோர்சஸ் டிசைன் டு மேக் அஸ் ரியலி ஹூக் டு தீஸ் வீடியோ கேம்ஸ் அண்ட் ஆல் தீஸ் ப்ளே ஸ்டேஷன்ஸ். எங்கள் வீட்லேயும் என் பையன் வந்துட்டு அண்ட் ஐ ஹவ் சீன் மோர் ஆஃபன் வந்துட்டு சம்ஹவ் அட்லீஸ்ட் அட் ஹோம், நாட் டு ஜெண்டர் ஸ்டீரியோடைப், இட் இஸ் மோர் த பாய்ஸ் who go for that rather than the girls ன்ட்டுன்னு. So there are different things. He plays a lot of sports and sports based activities like racing or football and the madri na cricket irka adra. But there are also other games which were considered downright dangerous and even drove certain kids to suicide and so were banned. So what is your experience with such video games? நான் ஜென்ரலாக வந்து எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகும்போது there'll be these boys who come out every day at 5 o'clock in the evening, 13-14-year-old boys, all crowding the apartment staircase, screaming at each other. Everybody is engrossed in their iPad இருக்கும், ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் இருக்கும், எல்லாம் வந்து அடி 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 அடின்னு பேசிட்டு இருப்பாங்க through their இது they're talking about the game. The only bonding that happens, you were just saying இல்லை போய் கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க, ஒரு ஸ்பேஸஸும் கம்மி இப்போது விளையாடுறதுக்கு. they all huddled in the basement of the apartment and they're talking about video games, obsessive அந்த video game தான். It again I feel at some point it ஒரு aspect of socialization இருக்கு, sure, but still it's not real sitting down face to face. And at ஒரு certain point I feel like normalizes violence. If you say go shoot this person down, shoot that person down, it does normalize violence to a certain extent. Healthy outlets for emotion என்றது வந்து மாடல் ஆகிறதே கிடையாது. And when these kids grow up and become parents themselves, how are they going to show their children emotionally healthy ways of coping if they do not have healthy coping mechanisms themselves? Because I learned that in healthy coping mechanism என்ற கான்செப்டை வந்து I learned only after I had my daughter. I'm supposed to show her, I don't know it myself, so how am I going to show it? Then I had to start coming up with 10 things for myself. Then I said okay, we can do this from here. So critical period for them to be developing certain skills. And the time la vande okay, it is fun, there is a social element in moderation. All consuming over, that's what you can think about day and night.
அப்படின்னா then you know it's crossing a line. And I think they're all connected to each other, as you said. முன்னாடி போய் வெளில விளையாடுவாங்க. Nowadays வந்துட்டு they're connected to each other through their வந்து headphones, and they keep talking to each other and going and destroying one enemy together or competing against each other. To a certain extent, yes, it is interactive, but that interaction is not always positive, we should say. Have you seen any strategies that really work to reduce screen time without it turning into a full blown battle at home? Screen time வந்து would you like give them little bit of choice in the time வேணுமா மார்னிங்ல வேணுமா ஈவினிங்ல வேணுமா வேணுமா whatever it is, okay, little bit of flexibility and may let them feel like they're having a choice. But overarching, if you start pointing fingers at them and saying நாளையில இருந்து இவ்வளவுதான் உனக்கு, you're not allowed to, and after you say that ஹிப்போக்ரேட் மாதிரி உட்காந்து நம்ம வந்து ஃபோனை தடவிட்டே இருந்தோம்னா the child will turn. அது வந்து even at the age of 4, 5, 6 the child will turn and say என்னைய ஃபோன் பார்க்க வேணாம்னு சொல்றியே, நீ எப்படி பார்க்குற? ஸோ the first thing that the parents should do is try to cut back on their own screen use. ஆனால் பேரண்ட்ஸ் நான் தான் படிச்சுட்டேனே, நான் தான் எக்ஸாம் எழுதிட்டேனே, நான் தான் வேலை பார்க்குறேனே, நான் பார்க்கலாம், நீ இன்னும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வரல. அதுதானே காமன் ஆர்குமெண்ட்டாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி, ஐ வுட் சே. ஆமாம், டெஃபினெட்லி. So there's this really nice study that was published in Harvard Business Review. ஃபோன் வந்து ஜஸ்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ ஃபோன் உங்களோட பிரெயினோட கெப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோ பாதிக்குது அப்படின்னு. they were made to take cognitive tests. 3 கண்டிஷன். ஒன்று வந்து ஃபோன் உங்கள் முன்னாடியே டேபிளில் இருக்குது, இன்னொன்று ஃபோன் வந்து பாக்கெட்டில் இருக்குது, இன்னொன்று ஃபோன் வந்து பக்கத்து ரூமில் வச்சுருக்காங்க. ஃபோனு இட்ஸ் ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப். the experiment is repeated twice. ஒரு தடவை ஃபோன் ஸ்விட்ச் ஆஃப், இன்னொரு தடவை நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாம் டர்ன் பண்ணி சைலண்ட்டில். ஸோ என்ன நடக்குது எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு, யூ நாட் லுக்கிங் அட் யுவர் ஃபோன் அட் ஆல். ஆனால் ஃபேஸ் டவுன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஃபோன் உங்கள் முன்னாடி இருந்தால் கூட தோஸ் பீப்புள் ஸ்கோர் லோவர் இன் காக்னிட்டிவ் டெஸ்ட். ஏன்னா பிரெயின் கொஞ்சம் பிரெயினோட ஒரு எனர்ஜி வந்து இஸ் preoccupied in ஃபோன் பண்ணியிருப்பாங்களோ, டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்களோ, லிட்டில் பிட் ஆஃப் அட்டென்ஷன் கோஸ் தேர் விச் டேக்ஸ் அவே. இவ்வளோ தான் ஃபைனட் ரிசோர்ஸ் தான் இருக்குது உங்ககிட்ட, கொஞ்சம் அங்கே போயிடுச்சு. ஸோ யூ ஹேவ் little less, right? So the best way even for adults who however old you are to work is have your phone away as much as possible, at least during the core work time la vande you have it away. So it's not the best even for adults. And the revenge bedtime procrastination you had brought up, so that is not the best even for you don't sleep, your hormones will go back, and then you are also going to have a tough time. Healthy screen time habits are not essential just for children, it's for everybody. And when you position it as something that everybody is doing together, you're far likely to get your child to cooperate rather than saying இல்லை நீ வந்து பார்க்குற, நீ மட்டும் இனிமேல் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து ரிபல் பண்ண தான் போகிறாங்க. Yeah, easier said than done. But then if you want to keep certain rules at home for screen time, it applies to all of us and across the household, and that's only going to be for the good rather than it is never going to do any harm. So இப்போ screen time லாம் தாண்டி we are entering a new era of AI. So it has started picking up in a massive way, and ChatGPT கேட்காம நம்ம யாரும் எதுவுமே வந்துட்டு பிளான் பண்ணுறது இல்லை. Yes, it is an excellent tool which can be used in the right manner, but sometimes if we cross the boundaries we don't know. So எல்லாமே ChatGPTலேயே homework பண்ணுறோம் எல்லாமே, that's also going to be one part of it where we are not really using our brains too much when we have it at our fingertips. But on the other hand, seeking emotional support, we also saw certain reports வந்துட்டு on நம்ம நியூஸில் about வந்து people seeking ChatGPT or AI companionship over real time friendship. ஸோ நம்ம அவங்கக்கிட்ட வெண்ட் அவுட் பண்ணுறது, புலம்புறது, அது வந்து நம்மளுக்கு சாகதமாக தான் பேச போகுது. இட்ஸ் நாட் கோனா கோ அகேன்ஸ்ட் யூ அண்ட் சே நோ வாட் யூ டூயிங் இஸ் ராங், கோ அண்ட் டாக் டு யுவர் ஹஸ்பண்ட் என்று சண்டை போட்டால் சொல்ல போகிறது இல்லைல்ல. ஸோ ஒரு ஈஸியாக நம்மளுக்கு சொல்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேட்குற மாதிரி ஒரு கம்பேனியனாக மாறுது. இன்னும் ஃப்யூச்சரில் இது என்ன ஆக போகுது? வாட் டு யூ திங்க் இஸ் த டவுன் சைட் ஆஃப் திஸ் டு யூ சி ஹேப்பனிங்? அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து ரியல் லைஃப் கம்பேனியன்ஷிப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் டூ வந்து ஹார்ட் when we have an online such a amicable AI partner or friend and solite. Are we going to go that route also? I don't know. What are your views on it? I feel like we're going to see a boom in AI based relationships maybe 10 years down the line, or maybe 5 years down the line. It's coming really fast. It's happening as we speak. But in the precocious age பற்றி நம்ம பேசும்போது, like somebody who's experienced the world in reality knows that there is a little bit of a difference between லிட்டில் பிட்டில் நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் வர்ச்சுவல் வேர்ல்டு அண்ட் த ரியல் வேர்ல்டு. அண்ட் வர்ச்சுவல் வந்து அது வந்து வாட் எவர் இட் இஸ், நீங்கள் சொல்கிறது ஆமாம் ஆமாம் ஆமான்னு தான் சொல்லும், உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக பேசாது.
And real life conversations are much more messier. இப்போ ஒரு 12-year 13-year-old child who has no world வியூவே அவங்களுக்கு இன்னும் ஃபார்ம் ஆகலை. அவங்க they have an AI companion. There was this 14-year-old maybe who had an AI. There's this website in which there are characters from these the TV shows and the Game of Thrones மாதிரி எல்லாம் ஷோஸில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் they will be your girlfriend or they'll be your boyfriend. This boy had a girlfriend who was one of those characters, and the AI and this boy was already depressed, and the AI told him, no, you please take your own life, you will meet in another life. And the boy went and ended his life. The mother is left with nothing except இப்போ என்ன அவங்க சூ பண்ணியிருக்காங்க, law will take its course, maybe she'll get couple $1 million, but the child is gone. So it's a huge responsibility. AI based relationships வந்து maybe for somebody who's experienced the world and can tell the difference between real relationships and AI based relationships. இப்போ people, the way I think is careerல வந்து focus பண்ணணும். I do not have the time for messy human relationships. Companionship people are just going to make do with AI, and it's going to go from there. There is going to be a boom. And I recently also read a prediction that AI is going to become so normalized that real human companionship is going to come at a premium. வாக்கிங் எல்லாம் கம் ஃபார் அ வாக் வித் மீ, ஜப்பான்லாம் இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் வந்து கார்டனில் ஒருத்தவங்க கூட வாக் பண்ணணும், கம்ப்ளீட்லி நான் செக்ஷுவல், நோ ஹேண்ட் ஹோல்டிங், நோ டச்சிங் எனி ஆஃப் தட் சார்ட். ஜஸ்ட் டு வாக் வித் சம்படி யூ ஹவ் டு பே. Just to talk with somebody, that somebody will pretend like they care about your day. It's a service that they're giving, and that comes at a premium. So maybe we are going to see a boom in services where or personal touch or companionship இருக்கிற ஒரு loneliness is the next epidemic இல்லையா, டெஃபினட்டா. எஸ்பெஷலி as you age, nowadays children are away, grandparents அவங்க கூட, grandchildren are not nearby. You have that sort of age where you really long for just people to talk to you, ask you about your day, as you rightly said. So அதுதான், we are seeing a lot of shift in the world as we know it, and I don't know where it's leading. There was this movie, Her or She, in which that guy will come back with a robot companion, and everybody will be looking at him weird. And I think that's where we are going. Next 20 years, I think that will become... Yeah, and as you said, somehow having a companion who's always going to say yes and no and sympathize with you is definitely going to shape your behavior into a narcissistic personality. Absolutely. Right? So let's do a rapid fire. When to start screen exposure? Over 2. One screen rule you never break personally. No screens in the bedroom, especially after 7. Digital babysitter, yes or no? No. So yes, of course, wrong question to ask you. Mealtime plus screens, yes or no? No. No, big no, and we have talked about it. TV in the bedroom, yes or no? Absolutely big no. And even for adults, I think it's ruining many marriages and relationships to have the TV in the bedroom. And I think one rule we should all follow is no TV in the bedroom அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு, for good sleep. So we have a rule where they say even in lifestyle medicine that the bed should be used only for sleep or sex, and I think we should use it for the same. A screen habit you're still trying to break? Opening my phone up to order something and then scrolling. Okay. True. Then we forget. We see that message. அதுக்கப்புறம் என்னத்துக்காக ஃபோன் எடுத்தோம் அது மறந்துடும். We start looking at other things. I mean, our own brains are so non-focused nowadays and easily distracted. Favorite screen-free activity for toddlers for you personally will be? Books, reading books. So your daughter does read books? She doesn't read. So whatever stories I've told her, she's by-hearted. So she look at the pictures and அவளுக்கே அவ திருப்பி narrate பண்ணிப்பா. So you read to her? Yeah, very often. And I think reading is a habit which adults, most of us, are lacking. So once we start picking it up, I'm sure at least the kids may emulate us in future. Parenting in 2025, has tech made it easier or more challenging? A bit of both. Yeah. I'm very glad that when my daughter goes to her preschool, tech has made it possible to see அவ வந்து கிளாஸ் அலறாளா, என்ன பண்றா, is she integrating in class, சாப்பிட்டாளா சாப்பிடலையா, all of that is because of tech. But also complicating it in all the ways that we discussed. Screens at family functions, annoying or inevitable? Inevitable in தான் சொல்லுவேன், because our parenting rules we cannot force on the other people. அவங்க வந்து if they do now, the best you can do is take your child away from the situation. You can't stand there lecturing other people and telling them what to do. Yeah, and that's going to be really
make you a non-likable person and unpopular person all around if we start giving all people gyan everywhere we go. So we can only enforce whatever we can at home and try to cut our losses when we can. If you could ban one children's show or app forever, what would it be? Coco Melody. Okay. If you could magically banish one screen from the face of Earth, which one it would be? Smartphone, iPad, computer, laptop, TV. Smartphone. பட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு கஷ்டம் அடல்ட்ஸாக அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபார் சில்ட்ரன் மேபி இட் ஒர்க்ஸ் பெஸ்ட். Do you think it is possible in this world to bring up kids without screens? Very hard, but not impossible. Very, very hard. Rombave, you have to like double down and commit. And it's going to be really hard, but impossible kadayadu. But at a certain age or the other, I think it is sort of inevitable, at least in today's tech-savvy world we live in, even for their future and everything. As we discuss, schoolku pona homework ma'am வந்து வாட்ஸ்அப் மெசேஜில் அனுப்புகிறாங்க, இல்லாட்டி வந்துட்டு they all have their laptops and school laptops provide பண்ணுறாங்க and everything. So it's going to be really hard. Your personal screen time rules at home? No TV in the dining space, no screens in the dining space, no screens in the bedroom, and no screens after 7 p.m. And how many hours do you give your child screen? Right now, she has no screen time. I plan to start when she's 4.5, 5 maybe. You have managed without any screen time? No, she's not had any screen time. But she still wants Coco Melon t-shirt. Okay. But she wants Coco Melon t-shirt. She must have seen it somewhere. Not possible. She has seen her friends wearing Coco Melon merch. So when the Coco Melon things alla venu, but she's not really had been access exposed to it. Okay. Unstructured play, do you think it is a vanishing thing in today's world? Definitely. Whatever activities the child has, school ku apra irukka activities ma or tennis class or dance class ellame structured activities dhaan. Unstructured is really disappearing. Should children feel bored or be entertained constantly? Why is it important? Boredom is the birthplace of creativity, so it's really important that they get bored. They'll find ways to entertain themselves, and உள்ள இருக்க டேலண்ட் எல்லாம் வந்து அப்போ தான் வெளியில் வரும். தெரியாத திங்ஸ் எல்லாம் வந்து you find they have a knack for certain things. So boredom is really important. And even for adults, I think we should just sit still without being always okay இதை எடுத்து பார்ப்போம், அந்த மெசேஜை பார்ப்போம், இல்லை இதை பார்ப்போம்னு இல்லாமல் only when we sit alone with our own thoughts, I think we can find out a lot about ourselves. So let alone for kids, I think adults, we should start feeling bored a lot more often. Thank you so much. Thank you so much for having me. As we wrap up this eye-opening conversation, remember, parenting in the digital age doesn't mean eliminating screens entirely, but learning to use them wisely and intentionally. Madhumitha has shown us that going screen-free isn't about restriction. It's about connection with our children, ourselves, and with the real world. So here's to raising curious, calm, and connected kids. Unplug the noise and tune into what truly matters. Until next time, stay curious, stay kind to yourself, and as always, let's keep the conversation going.